ማለት ነው። Okay, let's do some exercise. The first one question says a CD in a CD drive in a computer accelerates from rest to 2000 revolutions per minute in 4 seconds. What is its angular acceleration? And second one, a mechanic has two spanners, one 50 centimeter long and the second 20 centimeter long. He applies a force of 30 Newton with the first spanner and 20 Newton with the second. The forces are perpendicular to the spanner. A, with which spanner does he produce the greatest torque? How much work does he do with each spanner if he turns a net 1/4 of a turn? So በራሳቸው አገላለጽ በአማርኛ መጀመሪያ ቀይሩት። አንድ መካኒክ ሁለት ስፓነሮች አሉት። some specific tool ነው። you don't have to know, just አሁን ቁጥሮችን ብቻ ላይ ፎከስ ምናደርገው ሐሳቡን ትረዱታላችሁ። some kind of tool መካኒክ የሚጠቀሙት ስፓነር ይባላል። so 15 ሎንግ አለው and the second one 20 ሴንቲሜትር ሎንግ አለው እና ፎርስ 30 ኒውተን የሚያክል ፎርስ ወይም ደግሞ የሚያክል ማግኒቲዩድ ያለው ፈርስት ስፓነሩ ላይ አፕላይ አደረገ and 20 ኒውተን የሚያክለውን ደግሞ second one ላይ which is 20 ሴንቲሜትር ሎንግ ካለው ላይ አፕላይ አደረገ። the force are perpendicular to the spanner ፎርሶቹ ለስፓነሩ ወይም ደግሞ ቅድም ላይ የሆነው ዲያግራሙ ፐርፔንዲኩላር ነው ማለት ነው። with which spanner does he produce the greatest torque? የትኛውን ከፍተኛ ቶርክ ፕሮዲዩስ ያደረገው በየትኛው ስፓነር ላይ ነው? in the second one ስለዚህ ሁለቱን ሰርታችሁ ማነጻጸር ነው ማለት ነው። how much work does he do with each spanner if he turns in at 1/4 of a turn? ምን ያክል ነው የሚያደርገው በእያንዳንዱ ስፓነር ነቱ ወይም ደግሞ ቅድም ያልነው some kind of bolt 1/4 ተርን ቢያደርገው ምን ያክል ይወስዳል? so try the questions ሞክሯቸውና I will get back to you. Let's do it together. Okay, the first question, a CD in a CD drive in a computer accelerates from rest to 2000 revolutions per minute in 4 seconds. What is angular acceleration? Angular acceleration equals to angular velocity final minus angular velocity initial, which is over time equals to changing angular velocity over time ነው ማለት ነው። so let's do substitution. መጀመሪያ ላይ it started from rest, so because initial is 0, so initial angular velocity is 0 rads per second and the final angular velocity equals to final action 2000 rpm and time action equals to 4 seconds. So let's substitute with this one. 2 pi times 2000 over 60 let's convert it to the first one, which is the final ማለት ነው. Okay, we will get angular velocity final equals to 2009.4. now let's calculate the angular acceleration. Angular acceleration equals to 2009.4 minus 0 over 4 seconds, then becomes 52.36 rads per second square. I hope you እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ሪዛልት ላገኛችሁ። so መጀመሪያ ያደረግነው ጊቭናችን አወጣን then አስረስት ስላለን initial by default angular velocity initial equals to 0 and work final ደግሞ
per minute and revolution per minute 2000 የተሰጠን ሶ ይሄንን እንቀይረዋለን ወደ conversion rate the same manner ቀደም እንዳደረግነው the previous chapter ላይ እንደሰራነው so 2 pi times 2000 over 60 ሰከንድ ነው ለኮንቨርዥን በአንድ ሚኒት ምን ያክል ሰከንድ እንዳለ እሱን ኮንቨርት አደረግነው then ይሄን ሪዛልት አገኘን ማለት ነው okay let's do the second question the mechanic uses two spanners first spanner first S ብለን እንሰይመው equals to 15 centimeter which equals to 0.15 meter and force apply የተደረገበት ስንት ነው 30 newton force okay the second spanner 20 centimeter which equals to 0.2 meter and force apply የተደረገበት 20 newton ነው ማለት ነው the forces are perpendicular to spanner forces ሁሉም perpendicular ናቸው okay let's do with part እናደርገው እንዲቀለን which spanner produces the greatest torque የትኛው ስፓነር ነው greatest torque produce የሚያደርገው ነው which is A part A እንስራ okay torque is calculated as T equals to RF whereas R is the displacement for the first spanner T1 ብለን እንሰይመው then T1 equals to 0.15 meter times 30 newton which becomes 4.5 newton meter ማለት ነው and for the second spanner T2 ብለን እንሰይመው 0.2 meters times 20 newton equals to 4 newton meter መጣልን ማለት ነው since 4 newton meter 0.5 newton meter is greater than 4 then first spanner produce the greatest torque ማለት ነው so our result will be since 4.5 newton meter greater than 4 newton meter the first spanner which is 15 centimeter 30 newton apply ተደረገበት produces the greatest torque so our answers would be the first one let's do the B part part B how much work is done if he turns a net 1/4 of a turn so half ቢሰራ ወይም ደግሞ half turn ቢያደርግ ምን ያክል ይወስድበታል ነው so work done in rotational motion is ቀደም እንዳየነው fundamental equationችን would be r times theta ድራይቭ የተደረገበትን check out the our previous topic ላይ አለ ድራይቭ እንደተደረገበት ከሊኒየር ኢኩቫለንቶቹ ድራይቭ የተደረገበት መንገድ ማለት ነው for 1/4 turn and quarter turn ለመጠቀም theta equals to 2 pi over 4 which is 1/4 quarter ለማለት ነው equals to pi over 2 right now compute work for each spanner ለያንዳንዱ calculate እናድርግ for the first spanner አንደኛው spanner let's say work done 4.5 torque ያገኘነው times pi 2 equals to 2.25 pi
ይመጣልናል ማለት ነው። which is 7.0 joule እንደማለት ነው። and for the second one 4 times pi over 2 equals to 2 pi ወይም ደግሞ 6.28 ጁል ይመጣልናል ማለት ነው። so አንሰራችን ምን ይሆናል ማለት ነው? work done with the first one 7.07 ጁል ነው and work done with the second spanner 6.28 ጁል ነው ማለት ነው። rotational kinetic energy and rotational inertia. By the end of this section you should be able to solve problems involving the moment of inertia. ስለ moment of inertia involve የሚያደርጉ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ እናደርጋለን። apply the concept of rotational dynamics and kinetic energy to solve problems. so ከዚህ በፊት የተማርናቸው rotational dynamicsዎችን ኮንሰፕቶችን apply እናደርጋለን። kinetic energy እሱንም ኮንሲደር በማድረግ የሁሎችንም ኮንሰፕት አንድ ላይ ኢንተግሬት በማድረግ ወይም ደግሞ ኢንተግራቲቭ በሆነ መንገድ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። identify factors affecting the moment of inertia of a body. moment of inertia affect የሚያደርጉ እናያለን ማለት ነው። rotational inertia in linear motion when a force F acts on a body of mass m, the body has an acceleration a according to the equation F, which is equals to mass times acceleration. When a body is rotating at a constant angular velocity and is acted on by a torque T, this will produce an acceleration A. So that torque equals to IA, where I is known as the rotational inertia no? or moment of inertia እንለዋለን. It is the rational equivalent of mass. rotational equivalent of mass. The moment of inertia of a body is defined as I equals to the summation notation MIRI squared, where M1 is the mass of a point of the body and R1 is the distance of the point from the axis of rotation. ቀጣይ ፊገር ላይ የምናየው more illustrate እናደርገዋለን. The moment of inertia of the body is measure of the manner in which the mass of that body is distributed in relation to the axis about which that body is rotating. It depends on the mass of the body. ከብደቱ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል and the size of the body ወይም ደግሞ መጠኑ ምን ያክል ስፔስ ኦኩፓይ ያደርጋል የሚለውን ማለት ነው። which axis is being considered የትኛው አክሲስ ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። ባጭሩ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ አንድ አካል ማነር ወይም ደግሞ ምን ካራክተሩ with certain of amount of mass በዛ ቦታው ላይ ዲስትሪቢዩት ሲደረግበት እና certain type of axis የወሰድነው ወይም ደግሞ ዲል ለማድረግ በመረጥነው አክሲስ ላይ የሚኖረው ባህሪ ወይም ደግሞ ማነሩን ነው ቼክ የምናደርገው ወይም ደግሞ አናላይዝ የምናደርገው ማለት ነው። so if you put dimensions in the equation torque equals to IA ወይም ደግሞ moment of inertia times angular acceleration, we can work out its dimensions. moment of inertia equals to torque over angular acceleration, which is its units would be Newton meter per second square. When considering dimensions we ignore radians, and as the dimension of newtons are also kilogram meter per second square, the dimension of IR moment of inertia are kilogram meter per second square times meter times second square, which is kilogram meter square. The moment of inertia of some bodies are a disk of mass m and radius r, as with the first flywheel ላይ መጀመሪያ ላይ ነው ማለት ነው። moment of inertia would be half mri square. Maybe you have noticed this formula from the linear equivalent ተሳስቶ ከሆነ half mv square kinetic energy ሶልቭ እናደርግ ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ኮሪሌሽን በኋላ እናያለን በደንብ። sphere of mass m and radius r, moment of inertia equals to 2/5 mr square. CS sphere ደግሞ ይሄ ነው። so ብዙ ሰዎች አሉ check on your textbook የነዚህ የተለያየ እርሳት የተሰጣቸው ሜትር ኦፍ ካልኩሌሽን አለ። actually simple ነው፣ ድራይቭ ተደርገው ነው ከቤዚክ ማትማቲካል ጂኦሜትሪካል እናገኛቸውን ቅድም ያየነው half mv square ድራይቭ ለተደረገበት ሴም ማለት ነው። ስፌር ደግሞ ካልኩሌት የምናደርግበት ለሆል ቮሊዩም ከዛ ተነስቶ ይሄ በመድረግ የተደረገው ማለት ነው። a thin rod or bar አንድ ቀጭን ቲዩብ የሚመስል ማለት ነው ሮድ moment of inertia would be 1/12 ml square, where L is the length of the bar. የባሩ ወይም ደግሞ የሮዱ ያችን ቲዩቧ ርዝመቷ length ነው L. Note this moments of inertia only apply when the axis of rotation goes through the center of mass of the body. Thin rod or bar being rotated about its end.
moment of inertia equals to 1 over 3 ml square, where L is the length of the bar. The moment of inertia of a body is not constant for that body. So moment of inertia of the አካል የሚኖረው constant አይደለም, because it depends on the axis chosen for it to rotate around. አክሲስ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ቅድም እንዳልነው እሱን ኮንሲደር ያደረግነው አክሲሱ እዛ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። as indicated above, it may be defined for a given body about a given axis. ለአንድ ስፔሲፊክ አካል ወይም ደግሞ ለአንድ ቁስ እና ጊቨን ሆነ አክሲስ የተሰጠን as the sum of mr square for every particle in that body, where m is the mass of the particle. m የፓርቲክሉ ማስ ነው ወይም ክብደቱ ነው, and r is its distance from the axis, ሮቴት የሚያደርግበት ወይም ደግሞ አንጉላር ዲስታንስ ነው ማለት ነው። Okay, example. Let's see one example. A rotating drum in a fairground ride is accelerated from rest by a torque of 500 Newton meter. So, አንድ ድራም fairground ላይ መጫወቻ ራይድ ላይ አክሰለሬት የተደረገ ወይም ደግሞ የተንከባለለ ነው፣ ሮል እያደረገ ነው በ500,000 ኒውተን ሜትር። The moment of inertia of the drum is 16,000 kilogram meter square. So የዚህ moment of inertia 16,000 kilogram meter square ነው ማለት ነው። What is the angular acceleration of the drum? Angular acceleration መጀመሪያ torque over moment of inertia ብለናል። Substituting in the values ስንተካ we already have torque and we already have the moment of inertia, so it will be 0.3125 farad per second square ማለት ነው። Moments of inertia for different bodies ቀደም እንዳልኳችሁ እነዚህ የተለያዩ አካላት ወይም የተለያዩ ጂኦሜትሪክ አካሎች የሚኖረው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ነው ማለት ነው። For disk which is from the center of the its central point ወይም ደግሞ origin to the circumference line ወይም ደግሞ to the outline, this would be half mr square, and for solid sphere 2 over 5 mr square, and for a hollow sphere 2.3 mr square, and thin rod or bar ቀጭን ቲዩብ እንዳልኳችሁ ቅድም ባር ለዛ ደግሞ half 12 ml square ነው, and thin rod or bar the same ነው ቅድም ከመጣው ጋር half 1 over 3 ml square when rotated about the end of the thin rod or bar. So ይሄኛው from the edge side ወይም ደግሞ ጥግ ላይ በመጨረሻው አካባቢ ላይ ሮቴት ሲደረግ ነው። and የ1 over 12 የመጣው ደግሞ 1 over 12 ml square የመጣው ደግሞ መሃል ላይ ወይም ደግሞ ሴንተር ሮል ስናደርገው ነው ማለት ነው። thin cylindrical shell ቀጭን የሆነ cylindrical shell mr square ነው, and solid cylinder ላይ ደግሞ half mr square ነው, the same as the this one. rectangular slab ደግሞ rectangular የሆነ sheet half 1 over 12 m ነው, and h square plus w square which is height ወይም ደግሞ length ለማለት ነው ጎን ያለው h square plus width square ነው ማለት ነው። so እነዚህን ሜሞራይዝ ለማድረግ ሞክሩ ይቻላል፣ ግን most of the time they are given, so for the ease of the calculation ማወቅ አሪፍ ነው።